Igbo ndị ọma, ndị nwe m na ndị nwe ga-eji eme ọnụ. O nwere ife uche na ya etinye ọnụ. O nwere ife na-eme. O nwere nwanne anyị nwoke mere ife onyonyo. Afọ ya bụ Maazị Timoti. Ọ bụ onye ọka mmụta. Ọ nọkwana na ala bekee. Wee mee ihe onyonyo a. Nwanne anyị nwaanyị kwanụ obere nwa agbọghọbịa, ọ nọkwa na di, wee mekwe nke ya were na-azazi nna ya ukwu Timoti. Ma onwe m wee bụkwaranụ onye nụrụ otu ihe a si aga, wee gechaa ihe bụ ihe Maazị Timoti kwuru, wee bụrụ na o nwere otu o si kwuo okwu n'ụzọ ịkpali mmadụ, n'ọnwụ ihe ọ hụrụ ebe ọ gara n'obodo oyibo ebe ọ nọ. O wee hụ otu ihe si aga dịka onye ọka mmụta bụ nọ na mahadum. O were nenesi anya, o were chọpụta ihe mere ndị n'ebe ahụ ji eto eto. O wee jee gụọ maka otu nna nna ndị a si wee jee na ebe ha si gbadebe mbọ. Nwanne anyị nwaanyị nwatakịrị nwa agbọghọbịa wekwenụ bịa ịza ya. O wee bụ na nwatakịrị wee na-egosi na o nwere ka o si ṅụọ mmiri ala nne ya wee ṅụjuo ya afọ. Ife niile o bido bụ nnọọ sọsọ mkpali. Unu na-akpali onwe unu, ị na-akpali onwe gị, ewu a enwere akọ na uche, otu a ka o si na-akọ bido ihe onyonyo ya site na isi o si mebi ya. Oke, ọ bụrụ na ihe niile ahụ ndị nna nna anyị ha na-eme mgbe ahụ amaka, kelu ụlọ ọgwụ ha lụrụ, kelu skuul ha lụrụ, kelu ọganihu ha wetara. Nke na-akpọ nwa akwa ọkụkọ ome oke ite, omelugo oke ite bụrụ ọgaranya. Oke ite bụ ihe ndị nna nna anyị ha melụ 150 years ago ka ha welu bụrụ ọgaranya. Gịnị bụ ịbụ ọgaranya? Ka e nwee ji mọ, nwee ede mọ, nwa atụrụ na ewu na ehi. Nya bụ the idea of ịbụ ọgaranya. Mgbe ha na-eme ihe a, plane efebego, enwego train, enwego ụgbọ mmiri, enwego electricity, enwego rice, enwego salad. I have decided to ignore it. But my ancestors inside of me, they could not allow me. Inwa kita na-akpali onwe gị. Inwa na-akpali onwe gị, you are an ancestor. Na-akpali for onwe gị ka ị na-akpali. Anụnụrụ m ebe ndị Yoruba na-apụta na-asị ụmụnne ha, biko nu ka anyị na-achị back to ụzọ ndị nna nna anyị o. Anụnụrụ m ebe ndị Hausa na-asị ndị befa, biko nu ka anyị na-achị back to ndị nna nna anyị. I have never heard. Ọ bụrụ na fa na-eme ya in their language, because I don't understand Yoruba, I don't understand Hausa. Biko play elu m a video. Una translate elu m ya ebe fa na-akpọ ndị befa. Do you know why they don't do it? Ife me na fa da eme ya o. Na faka iwe amala ife solo Yoruba anya ka ụka, ife solo anya ka ụka, ife fa bụ Christians during the day, then the rest of the time na-eme omenala ife mesi ya ike. They have never abandoned their ancestral ways, their culture, their tradition. They have never for one day. If anụ anyị na-ezuzuali na Igbo, they cannot come out say ka a na-achị back to because they never left. They never left. They are in it. They are preserving it. They are studying it. They are rooted in it. When the Yoruba and the Hausa, the Fulani, all these people. If any in Yoruba they preserve it. If any in Hausa they preserve all of them. Onye nwa melaija, anyị nwa bụ ndị Igbo ji aka buali na agba odibo n'ụwa niile. Wala anyị na-eme fesola selofa n'obodo akpọ Nigeria. That is the reason anyị ji ekwu ka anyị natakwa back home. Nna yo Timothy, eventually ịgwa gị bụ ebe ọ bụ that at your age, during the time of ndị nna nna anyị ndị ọbụla ndị egede, ebe ọ bụ na so many of you ndị nọ na age ịma ife ga-akụziri ụmụ anyị amara ife dị age unu, ndị enwere akọ na uche, ndị akọ na uche nke fada alụ ọrụ, ndị anaghị echemi echiche ọfụma. Let's go back to ndị nna nna ndị ọzọ, the ancestors of other people. Christopher Columbus, America na worship ya na-efe akachi, enwere ede eji ahọnọ Christopher Columbus. Kedu ụlọ ọgwụ ọlụ na America? None. Kedu ụzọ ọ lụrụ? None. Kedu invention? Just a voyager. Alexander the Greek, ndị niile a na-anụ afọ ka one single hospital fa bụ enwero. Kedu ụzọ fatile? Onwero. Kedu worship falụ? Enwero. Ife ndị a niile mebụ na fa zụtalụ ụmụ fa na ka ndị nna nna anyị ji wee zụtala anyị. Kedu ndị na-alụ ụzọ? The whole invention ma hospital. Kedu ndị na-alụ ya today? Ndị na-alụ ya bụ ụmụ fa, mụ na gị, ọ bụrụ fama, mụ na gị bụ ife na-alụ moto. Bife na-alụ aircraft, bife na-alụ warships, bife na-alụ weapons, bife na-alụ ife niile anyị na-afụ n'ụwa. Ọ ụmụfa, ọ bụrụ ọfanwa. Ebe ọ bụ na anyị na-ezuzu.
ruo etiti ya wee ruo njedebe sọsọ mkpali ana ọ lekwa na atekwa n'aka m na-ebido afọ ihe onyonyo nwatakịrị nwa agbọghọbịa na-eme. Ọ na-ekwu uche ya ka o si madebe. Ọrụ mgbe ọ ya bụ okwucha mmadụ apụta bịa kpalịbe ya ma ọ kwube okwu mkpali na-agbanyeghị na ọ bụ obere nwatakịrị nwa agbọghọbịa. Mana nke bụzi nke sọbụ ejọbụrụ udere sigbo nkakwụ bụ ụzọ mkpali o si ekwu okwu. Ọ bịakwa n'ime ife onyonyo na-eme ife mkpali a, ọ bịakwara na-egosi onwe ya dịka onye kachamara, onye ọkachamara, ebe ọ bụkwa n'eziokwu bụ na enenesịa nwatakịrị nwa agbọghọbịa o wee bụrụ na ọ hụrụ ihe ọma kwanụ. Nke bụ eziokwu bụ na o nweghị ihe ọma. Ya bụgodoro ihe ọ na-achọ igosi nke ndị ọkachamara, ma ihe niile ọwụ, ma the historical lines that she told, even the things she's trying to paint here, onwero nke ọma anya. Ma even ọchị ịkpọdo ma ndị mbụ na ndị egede ọ ndị ọbụ na ndị egede, ọchị ikwu onwero dị nke ọma anya. Ma history niile ọ na-achọ itinye ihe ochie niile mere eme, onwero nke ọma anya. Anyị bido na onekọba ibia nke mbụ onye bụ ụzọ kwuo owu na sọsọ confusion ka o ji wee bido. Ọ bụ otu a ka esi eto agbọghọbịa. Nne ọkwa ịnọ na di nsogbu alụ mere gị bụ na nne ya zụrụ gị azụ, nne gị na nna ya zụrụ gị azụ. Otu a ka esi agwa okenye okwu bụ unu, otu a ka esi anụ di gị, otu a ka esi agwa di gị okwu. O wee bụrụ okenye nwoke dị otu a ya amụnwa ọgbọ nne gị, otu a ka esi agwa ya okwu na-akpalịghalị onwe unu. Nne m ịdekwa na-eche na mgbe ọbụla ị na-abịa pụta n'ihe onyonyo a, ife nji agbachibo nkịtị gboo na mbụ bụ na a na-abụ nnesi anya ọ dịka ị na-esonye ihe n'ihe anyị na-eme nzọrọ inweta nwere onwe anyị na Biafra na ikwu okwu maka mpụta onye ndu anyị Maazị Nnamdi Kanu. Ya ka a na-abụ ekwukata mgbe ụfọdụ eleghara nga anya, mana na iwerugwo ka onye nwe ya ama. Ọ dị mma ka agwa ya okwu na azụrụ gị azụ. N'enugodo ihe niile i bidoro kwube ka isi bido ya mkpali isi ịma akwụdo ihe na-akọ akọ, ma dị histri na-akọ onwero nke ịma ị na-akọ dị, onwero nke iji aka ịkpọ isi na ndị Yoruba na ndị Yoruba emebe duto na nwebedị na-enobeghị ebe ndị Yoruba na-ekwu okwu ka anyị na-achị ebe anyị si, anyị na-achị na okpukperechi anyị na-achị na nke na ndị otu aka ka ndị Hausa na-amarụ a na nwebeghị duto na ha apụbeghị na nke ha. Onye gwaziri gị? Onye gwaziri gị? Ele onye na-akụziri gị histri? Ị na-agụtakwa agụdị ka ọ na-abịa iche ime ihe onyonyo ibido ebe anyị sapere inyo nke ikwo nke nwunye enyotekwuo na ihe amara kwukwuo ya ọzọ ka isi amara ife nke gị na-egosi amamihe mgbe ọbụla ị chọrọ ikwu okwu dị. Ịkpọ onye ka sọ kristian na gburu chi gị na aka gị ọ ka esi emedị ọwụ Christianity mere na unu agara n'iru. Ọkwa otu Christianity si bịara unu ka o si bịara ka esi gbasakwa ya na mba ụwa niile n'uto na maka na okpukperechi ụzọ nke ndị Christianity a bịa kpakọ ọnụ. Even isikwu na ọwụ paganism ka ọ bụbụ na mbụ. Mgbakpụ eboche ka akụzie gị efe na ọ bụrụ ka esi eme, ọ bụrụ ka esi ama onye amarọ dịka isikwu na onye amarọ ibezi ya wee bụ gị nwa mkpi bụ nna ya ụzọ mụta diọkpara, nghọta bụ nna ya ụzọ mụta diọkpara. Ọha ịbụ bịa kpụdeboche ka egosi kpụdeboche ikwuo maka paganism ị nọ na-amachagharị ọnụ cho. Paganism has to do with polytheism. In the family of theism, this one has to do with painting of gods and goddesses. It's totally opposed to the idea of monotheism, which is where Christianity falls, where there is existence of one God, capital letter God. Maka na ịmarọ ị na-awụghalị ọnụ mgbe ọbụla ịbata na social media ị na-agbalị ọnụ cho. Kedu ka esi si na Christianity developed into what it is today? It was na-enwe symbols and the symbols na-egosasịalị nne ife ọbụla ịmarọ nnọọ ị na-awụnye ọnụ gị, ị na-ama ọnụ cho ka ọ nwee efe kasị malụ na nwere
when you talk about paganism, it has to do with gods. It has to do with goddesses. Eh? All a religious sect that believe in one certain kind of a ritual. Eme ịchụ aja, ime nke a, you know, ọ bụrụ na o nwere ebe a in spiritism, their kind of spiritism, the ndị nke n'ebe a, it has to do with tribal, it has to do with people's each group of people. Yeah, ndị ọbụla beva nwee nkefa. But when you come to this category of theism, a na-akpọ monotheism, bụ ebe Christianity no, sọsọ ofuchi ebe ọ bụla isi kpee ya, sọsọ ofuchi, and that is why it succeeded in dominating the world as we speak. And from it, you develop your modern day state. The state ị na-eme enjoy, ịnọ ebe a na-asịsị ele ọnụ, ụmụnne gị enwe nwanne gị na-alụ ụzọ, mụta ka esi alụ ụzọ na Finland, na ọ mụtago ka ya batazie na Igbo, ka ọ bịa lụba. Because some of the people like you, this confusion is, some of them know so ndị nọ na-emere Peter Obi campaign na-azọ ndị one Nigeria, other katazie Peter Obi agaghịzi unu abatago kwubezie ekwu releasing Nnamdi Kanu. Because all on the double standard, you are able a woman of double standard. You know why I'm telling you? Now you are now proposing now ka ndị Igbo, because na ndị Igbo no nwebero na anyị nwa bụ ndị ji ụka kagwolie na-akọ eri kagwolie. Ndị Yoruba hapụkwa ha, they preserve their own deities, they preserve their own gods. This one they never carried. Just earlier this year ka na return to Oba's palace, the deities in the European Union eburu ndị nke ọzọ ma ndị Germany ka na return, UK pụgoro na European Union bụ ndị karo return, and I return to the Oba's palace, to in the name of and I return to Nigerian government, because eburu alụsị ndị ọbụla ebusiri mana Yoruba mana Igbo ma everywhere due to nna ndị ga ije eto ọnụ fazuzulu rinne fa ezuzuka. Why the other people who travel from thousands of miles bata na beva konkava okpechi gị wee sie ike wee bo nke aka unu si ka aka sie ike mara nke nwere na-emekwa, at the end of the day kedu how far mana akara onye abanye ebe a bụ rube mgbe ya abanye ebe a bụ. If I na-ekwu for now bụ na it is not a project onwe gị na onwe ka enwe mara anything, because when in n'anya from even agwagoro from this aspect of paganism that you are always, you know, anchoring, you're always projecting your hate for Christianity. That means you have a very good understanding of paganism, whereas you don't even have any iota of understanding of it. The belief in the singular God, who is in most cases transcendent. That is when we're talking about Christianity. Monotheism. It is a total opposite of a polytheism, where you have your paganism. It has to do with tribal stuff. It has to do with regional, and where it's not a universal belief system. You should know this. Now, when you come to the confusion of your double standard life you're advocating, Nandi Yoruba, Nandi Hausa, Fana Abokaba, a Christian or Muslim at night, then Abruzia, pagans in the day. Okay. Or say Haburunka in the day, the Haburunkas at night. So that's all no, the advocates of evangelists of double standard, advocates of Igbo presidency, double standard people. You can't at a time pursue one thing and get it. Oh, you want gas side there, gas side nka. You know about Fanya con FEMA. Or what of FEMA at the end of the day? You don't know anything. I can echo. You can Igbos return home. Igbos should return home. Your sister no Finland so bataze karo anafa. We don't have people who are doing. We have a lot of construction engineers. We have a lot of engineers. You know, of course, Igbos are very heavy brains, very big brains.
all over anywhere in the Igbo. They are big brains. But we are talking about something because you can't even finish. You don't know what you're talking about in the first place. And when feature he discuss, probably jump forever if it's not because you want to prove that they are very omniscient. If you name a casife. Kedu ebe no ịnọrọ na Igbo ị na-akpọ Igbos to return home. Kedu ife chụpụ gị your own life or kasị mma karịa nke ndị ibe gị Igbos to return home and you know that there is no na ife ji agbapụrụ onye ọbụla ji agbapụ bụ na everywhere tiri eti. You are not even sure of security. Everywhere tiri eti economically everywhere na chared. Yet ị na-eme advocate ka ndị Igbo return home gị wee nọrọ ebe ị nọ asụ onye ka ma ife return home. Return home na ụdị na ịmarụ na ife niile eji agbara ọsọ bụ na ịnọ na-agba ma businesses unu ọkụ everywhere na Nigeria. Unu ka na-aza Nigeria for now. Ị ka nọ, that is why I say effort ha iji wee na-akụ eri Christianity gbuo gị gbuo chi gị gbuo aka gị. Ịmama na ndị Japan ebu ka ya na-akpọva South Korea ha nọ ebutere fa Christianity. Now, then when they were Christians, very big population serve there Christians today, and they are developing very speedily. Ngiwa, I'm able to take Christian out to you, yet you're not doing making any much impact. Makagene, because who know when Nana refuse to refight strongly. In the first place, and it appears now where he fame. Yeah, we found out one Nana. How many generations can you work? In fact, you are just in full of blunders. And Christopher Columbus, in the first Christopher Columbus, I am getting there. He is not even an American in the first place. And a lot of people are not Koloyaka. Hey, one car, Mabono, and I suppose so Ibo. Almost say, hey, I'm not on with him, but I can already feel. As a voyager, Chris found a coup in the 14th. We're talking about 14th. Na Mbweri. Mbafu ka na-ekwu ife a na-emeba. Iji ọnụ gị wee kwukwa na ọwụ a Catholic priest ruled the first hospital in Japan. Ofu ọnụ gị aka iji na-ekwu. Ofu Christianity anyị nọ na-condemn iwe makwa na ọwụ a Christian na-arụkwa ya. Even make acknowledge as at then that even the Japan people who were not Christian, that they allow Christians to come to their land and allow development from Christians. And you are still even nke na-ekwu a na-ekwu okwu ndị nna iwe na-ekwu maka ndị so chief dim Chukwuemeka Odumegwu nna ya okwu nabagolo mmụọ iwe nya ndị eji babụ ndị na-akpọ ndị nna gị kwefu na mmiri tafọ n'ụbụlụ ya eziokwu m ị mara ife mmiri tafọ n'ụbụlụ ya ị na-ekwu okwu asọ onye ma ife mara omenala otu isi alapụsị ọnụ bababababa ị kwesịrị ịma na ichekpọba nna ife ihe ama ndị you are talking about ancestors, those people who ị na-ekwu okwu ndị voyager chọtalụ all Christopher Columbus ị na-ekwu okwu ya bụ onye through him ka Europe ji wee capture America, put America into slavery, into torture, into dehumanizing treatments through his voyage activities. When his panela was passing through, nyawa ndị na-akpọ afa first hospital alụ ị na-nwekwa ụmụ ọnụ iji eliji na ede ị naghị celebrate somebody like nwakwu and again na nke ọzọ kakwudo njọ ekwu si na America na worship ya. You just use words because onye a na-ekwe gị n'ọnụ ka ịkpọpụtara. Ịmakwa ife a na-akpọ worship ofufe, ịmakwa ife a na-akpọ worship nne ụbụlụ ya dị onwekwa ife dị kwudie na ya. Ịmakwa ife a na-efe ife mmadụ efe. Ịmara na ife dị iche na that somebody is honored for achievement and somebody is worshipped. Hey, alo mere adịghị na-apụta n'ife onyonyo na-akpali onwe ya. Anytime ị na-ekwu okwu worship, it is an activity or an act that shows reference.
It's an activity that shows reference to a supernatural being. It is supposed to be a religious language. Imana every time ị na-apụta onwere ị na-ekwu ofu ndị otu ndị eto Matias, o nwere ife onyonyo m mebụrụ Matias, ife anyị na-emebụ mgbazi onu, ọ bụrụ sọ ndị nwụrụ anwụ a na-agbazikwu ndị dị ndụ onu. Ife ịchọ ọ bụrụ na ịma rọọ adịghị na-egosi onwe gị na ịma, ịchọ ikwu okwu adịghị na-ebute ya n'ụdị mkpali. Ibe ikwu okwu ife okenye na-ekwu okwu ife okenye okpu mmemme a na-ekpukwa na a na-elu ya elu. To show reference for as a divine being, when you talk about worship, you are showing reference. It is always associated with divine being. Aburabia, it just say no na alawasi ono ịgba. Ndị otulensi anọrọ na-akụrụ ya aka. Hey, a na-akụrụ ya aka n'ụdị na ịma ife ị na-eme. Na ọ nwere ife ịma ị na-eme. Sọsọ nkoeli bido n'isi ife onyonyo niile na-eme sọsọ nkoeli, unless nke ọ bụrụ sị agwụsị ma ọ bụ nke a ịkpọ ụmụ gị mbọsị a gụọlụ onye ndu anyị egwu okwu ife gbasara release onye ndu ọ gafee nke nwere ọzọ ife niile na-emejọ ọsọ nkọfu akụkọ ka ị na-akọfu, and ị na-ekwu ya with some sort of bitterness in you. Onwe ndị Christianity ebutere gị, kedu ife mee na iburu nke gị ebugara ndị ọcha? Nwa bekee ebutere gị okpukpechi nka ijere, kedu ife mee na ibugara nke gị jebuga afa? Kedu aka akụlụ gị ngwọrọ na ndị nna nna ya aka akwụrụ unu ngwọrọ? Unu ada ebu nke unu aga ebe ọzọ jekụzi efa. Iwe ahụ na-ekwu na ọfa kụzicha ma ndị China. Anyị menye gị history. Ndị na-ekwu okwu ndị nna nna, it even dates back to even before Christ. This same Christ in Akpali, because of Christianity, they are too humble and organized and with good temperament. Iya nọkọta utu esi kpalịa Christ na akparị Christ. Ihe ji otu ajekpọ kparịa Prophet Muhammad. Ịmara na anyị achọta gị na ebe anyị izuru, ebe anyị nọ ịnọ na-ezuzu na alawasị, na anyị akpụta gị ebe a bịa mụọ ya ọkụ, yipụ ya bante gị nọ n'ike nsị, mụọ ya ike nsị, ike a na ije efechara gbam. Kọsa akụkọ a na-akọ na yo ebe a shechara yo pictures o gosi na anya adịkwa ụdị gị mma before ị na-agaba ije. Afọ pages ebe a share this your comments, this your video email. A lot of people saying Havamagi, they were saying very ill things, and it might even be true because the way you are showing bitterness, maybe you were given some no kaibe na akabu. So the thing bazegi weke ba yara ba around. Because that's the kind of thing in a show, in a display. Because and then they won't know ye, I actually know if you Amaranuma, if Igbo Ancestors in our Sinafabo researchers, Majogi. Elehe had researched. Kedife fa researched. Nemase Majogi. Igbo Ancestors. Isi na Fabo researchers for which up tank and watch up. Kedu ife ofu ifera nne ibutezina onwe ifere ka izokwu na onwe anyị, because na-ekwu maka ancestors anyị kwefu site na time Ojukwu bata n'aka na ihe akwa ndị nwere achievement. Ancestors gị na-ekwu bụ researchers, nne m kedu ebe ha bụ researchers? Ịmakwa na ndị ancestors gị na-ezuzu kadị agwa gị nke bụ eziokwu. Ndị kwesịrị ịbụ ndị nwere agwụ na mmụọ nka asị na a na-akpọfe afọ ọjọọ, ndị a ka ha resara ere ha n'ụdị slave, ere fa na in the name of slavery na ha dị stubborn ya, erefusie ndị kwesịrị ime ka obodo dị mma. Ebofe ebubo eweta ndị nke kwesịrị ime ka obodo dị mma asị na ndị ka bụ twins na mmụọ nkewa egbuo ndị mmadụ. Ọkwa ofu ife Maazị Timothy nọ na point is out. They are acts of barbarism. Ancestors nke ndị nke na-anọ ebe nọ wee na-eyuzu ndị a niile ndị be anyị na-atụfu afa nkefa a na-azụ ndị a afụ na onwe ife dị iche n'ime fa a na-azụfa. Ofu ife a ka Peter Obi nwanne ya nwoke nọ na-ezuzu ibe ya mgbe a chọtara ụmụazị na-eme isi ike, mgbe ndị nke so mebe masọpụ, mgbe ndị otu anyị mgbe anyị mee masọpụ
ife Peter Obi metaba na ọ ya asịsị kpọta ndị amị si gbusife onye nye nsogbu si gbuo ya onye nye nsogbu si gbuo ọkwa ofu mgbe ahụ ka Kwankwaso nọ n'ugwu na Kano steeti ụmụnne ndị nke na-eme ezegezaki iso ezegezaki na-eme isi ike akpọrọfa na rehabilitate ma na-achọ ka fa esi bụ uru ndị akpọgachara obodo oyibo emefa ya ndị nke ga Saudi Arabia na-akpọpụsị fa bụ uru Tinubu Bola Ahmed Tinubu na ọ n'ebe ahụ na Lagos kpọọ ndị nke fa ka fa bụ uru tinye fa aba na-alụ ma ọlụ agbụrụ ma ụmụ ife ndị engage them ọ sị gị na ife mere fa ji enye nsogbu niile fa na-enye bụ na o nwere ọrụ dị ndị nna nna ya ofu ife a ka ndị nna nna ya nọkwa na-eme ụmụnne anyị ndị kwesịrị ịbụ ndị bụ ọrụ rụpụta ife nka na ụzụ a na-anụ afa bụ bụrụ na arụ nkọ ewefa niile ere gbado na in the name of slaves na afa dị isi ike na nke a dịkwa nke ọrụ adọrọ nene nke nwa asị na nke a ya atụfu nke a na-ajọ ọfịa nke a ya eme ofu ife a ka ị na-akpọkwa ka abanyekwuo nke unu mere eme na aka sọfasị ya n'anya ka aka na-asọfa ruo taa ị na-akpọkwa ọzọ ịfọrọ na isi adịrọghị mma nọ maka na elesila ancestors elesili emebisili ọdịnala unu did not preserve them. He did not preserve them. N'anya mere ka ndị unu ji na-aga eli ndị Igbo na treated like slaves all over in Nigeria. Igbos are treated like slaves maka na did not preserve. Ifọrọ na isi adịrọghị mma ife ji treat a na-eji treat gị like slave because n'unu ma ndị nna nna gị ma even site n'oge Zik na nzuzu ibefa dị busy na-eme ife na-progress na-alụ ịmakwado ndị na-akpọkwude ma ndị nna nna gị dị ka ekwuodo ma kwuekwudo ekwude ịmakwa mgbe inventions niile ji bido dị ịmakwa mgbe a sị gị na mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya ọkwa Igbo ka ọwụ mgbe ọsọ a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya ịmakwa ife ndị nna nna gị na-eme even before ebido transatlantic slave trading of the 18th before ebido the transatlantic slave trading we had the internal and within slave trades. The slave system, there was an African slave system which was prominent even in Igbo land. Ịmakwa na a na-abịa ebute isi ndị mmadụ wee na-enyi ndị eze ndị eboro ndị ọgaranya ndị a na-eme ebute ma oke ite mebe a na-akpa alụ dị iche iche na-emebi ana na-egbu mmadụ for nothing ndị kwesịrị ịba ulu mee efe dị iche iche a na-egbufa amara na Chukwu ji a na-atafa ahụfụ ndị kwesịrị ime Chukwu agbachifa nkịtị fazuzube eji ya na-ata eji ife ndị nna nna meta na-eneta ụmụ ma taa ebe neta ndị ya bụrụ egbu ofe bụrụ isi mmadụ ndị mmadụ 27 eji enyi ofe onye ndị ka ya eninye na ndụ na eze nwụrụ nwoke dịkata ndụ do ndụ narị 10 na ụma ịbịa sị na ihe eji mmadụ wee nie ya ịdị mmadụ one na one rie ya ndị ka ya ebute isi na asaa isi one na one dịka o si chite ọzọ na ka o si bụta odogwu ndị nke ọzọ nọrọ ebe ni ma na ndị a niile ya abụ uru na onye nke a na ebe ya meze ya na ọ ya arụta kalkuletọ ndị China ị na-ekwujela ọkammụta ịmakwana mgbe o kwesịrị ịbụ ka apụba jee chebe ebe ya amụta ndị nke unu na nzuzu fa ekwerofa ndị nke ụmụfa pụọ apụọ ebe a eje mụta ife mmụta ife a eji wee dozobe ịmakwa ma compass ma direction ị na-eyuzu today anyị need ka akụzie ya ife na ịmara ife ndị otu gị asị na ịnọ ndụ asa 1884-85 mgbe Mary Slessor bịara na be anyị ka eso ihe so ndị bụ ndị mmadụ gị butere ife abụmọnụ na-eme ịfọrọ otokigwede n'ụbọchị taa wee nne ndị bịara ozi ọma wee gbugbado ndị ebere isi ndị eme ka esi mee n'ụbọchị ruo taa ka afa ka na-ata ofe agwa gị ife niile a na-emekọju ka ị ka na-achọ ka achọ ka a esi mekọjuo ịmakwa ife bụ ọdịnala isi amodernize ya nke adịghịzi ka ya eme ọdịnala abụrụ ife a na-amodernize ọdịnala ka ọdịnala adị otu o si dị ka esi ahapụ ya it is not like your modern civilization stuff ọdịnala bụ otu o si dị ka esi hapụ ya bụrụ ife ya anọkọta isi ka ị modernize aka ọ dịbazi otu a ka ọ wee dị gị oke no ọdịnala bụ ọdịnala otu o si dị ka o si adị ya hapụ ya ka o si dị mere ụka ji bụ ịbịa na ebe mebi ibi Edo steeti efe ebe aka na-eme akpa alụ ụfọdụ dị iche iche in the name of na preserve ọdịnala ndị ịmakwana ikwesị ka egosi dị gị mgbe ị nọ na-ezuzu ihe ndị a mgbe a na-akpọ ndị nna nna ekwuo ndị bụ ndị nna nna nọ
this time 18s, check here, 1840s 1885, ndị arapụgo beba bịaruo be gị na-eme ife dị iche iche, ndị bute ụka. Ịmakwana ka agwa gị na isi adịra gị mma na ị na-edifendị ndị nna nna gị, makwa ndị bụ ndị nna nna gị dị. Mgbe ndị a si beba wee bịa ebe eweta miro, enyo ọdịnarị enyo ka ya eweta, iwe na-ele ụmụ gị ndị na-akpọ ndị nna nna gị. Enyo nkịtị miro, ebe jezi ịchọzi igbuchapụ onye ahụ, ibute baisikụl, igwe a na-anya anya ka eji wee ndị nna nna gị ji wee kpaa ọrụ, kpọkọrọ ụmụ ba na-ekponye ndị ọcha buru unu na ban elesimunu for free, even enye kombe eji eke isi ije kwadoro akwụkwọ chacha dị. Ịmakwa ife nna nna gị ba adị mere ifefe metara adịghị mma ka anyị agbaala akwesịrị ka gwa gị ndị nna nna gị anyị na-akpọ. Makwa ọwụ it dates back to 18th. Ọwụ arụ niile unu na-akpa ka unu na-ata ofe ya, ndị nke ọgbọ gị kịta aja ata ofe. Ife ị na-achọ ka ya esi je meta ọzọ, ha modernize ya, na-eke were chọọchị otu a na-akọfusi akọ na-akọ eri ọkọnwe nke anya sị na ọnya ka ịma ịnọkọta nnọọ si na kọmpe Columbus na ife ndị nna nna nke fachọtala fabana, ife ndị nna nna nke fachọtala fabana enwetara fana azọta ana n'aka azọtara gị, n'aka ndị nna nna nke gị zọtakwara gị. Nne mmadụ onwekwe ka isi ṅụọ mmiri ara nne gị dị, onye gwara gị na ana ka achọta. Ịmakwa mgbe inventions bidokwude 3,500 years before Christ. Neno ka m gosi gị bute oche gị anọrọ busi otele n'oche ebe a ka egosi gị before Christ ka a na-agwa gị 3,500 years before Christ anaka bịakwuo dị. Christ bịagoro 2,000 something years ago ka ndị abido wheel na Mesopotamia. Wheel ụgbọala the origin of ụgbọala ihe ọbụla na-emove wheels na Mesopotamia ebe ahụ ka achọtara wheel. It took some years, like it took like a decade before I can really attached to ịnyịnya ibu na-ebuzi ihe na-agba ọsọ. Ife aka eji eme ma all this industrialization, agricultural advancement na na-eme nka in industrial quantity. Ọwụcha wheel a without transporting these goods in large quantity wouldn't have been possible. Since ordinary optical lenses as n'Africa ebe a, na mba Africa ebe a, n'Egypt optical lenses ebe a ka achọpụtara n'Africa ebe a. Ndị nna nna nke gị ba Egypt mere Egypt adịghị na-agwa baba n'afọ bụ ndị Africa, ndị Egypt adịghị ekwekwude. Ọ bụrụ na imiti gọvanọ obodo ọzọ zegwo na ọ bụrụ na ịnọgo obodo ibe ebe anyị nọ imite ndị Egypt fada ekwekwude na fa bụ ndị Africa, because ha na-afụ anyị especially ndị be anyị, ndị nna nna anyị nke gị nwa na fa izuzuka. They don't want to associate themselves with ndị dị iberibe like that. I'm telling you. A na-eme ya, ha na-enene uti nzuzu ndị a dị. So ya mere ị na-ekwu okwu ị na-compare ndị nna nna gị wee zụta gaa na ihe a na-ekwu bụ ihe mere na 13th century. 13th century, as far back as 13th century ka a na-achọ optical lenses eji afụcha microscope gị o ma telescope iji afụ tiny objects, ị na-afụcha ma microorganisms, ma ị na-afụ mechi iweta something from stars, from the Orion and all of that, ị na-find out all with all these optical lenses. In China ị na-akpọ afa na China jekwe hapụ obodo nke waje mix ya up je mụta ife, hapụ Christianity buru nke abata. China ị na-ekwu ọkwa ndị nna nna nke fa bụ ndị je na-amụta ife a. Kedu ndị nna nna nke gị na ndị nke azụtara ana ịmakwa na ọ bụ around 300 BC 200 to 300 BC ka China chọtara compass a na-eyuzu, compass system a na-eyuzu ma ndị Voyager ma Christopher Columbus a yuzuchara ma checking how far back how far back ife ndị a nọ na-achọpụta how to advance life, documentation of their history. Kedu ebe unu nna nna nke gị fa documentary their history? Ị na-anụkwa maka onye na-akpọ ala ibe ikwu anọ?
As a slave. These are very mighty brain. Ebe na slave is ebe on a slave after na release na Africa. Ebe avọ ka ọ nọ wee debe akwụkwọ. These are big brains that would have ndị nna gefa wee zuzulu lepụ ndị kwesịrị ime ịtọnụ mebe ife ka ife mebe. Ọ ife a mere na unu can be treated as you are treated today. Ị na-ajụ eli mana ịhọnọrọ ndị nka ịhọnọrọ ndị nka ị nakwa ajụ ọ bụ na ndị a lụrụ ife eji nụ agha eji nụ agha nke a nụrụ 50 years ago ka a na-ekwu okwu ndị nna na-akpọ ndị mere invention na ịbịakwa na ndị nwa nụrụ agha ị na-akpọ afa they were dominated by Christians. Ofu Christians a bụ chi gị na aka gị ọkakwa Christians ka na-eme invent cheki ka na afa niile ị kpọrọ ebe ahụ jee ka iche ka afa ndị kpọtara ebe ahụ ma Ezekiel Izọgụ ma Benjamin o ma Willie o ma Achụgbuo ma Godian ma ndị niile kpọ Nat. They were all Christians. They were Christians. In fact, my Willie, their own parents were even Christians. They became Christian before them. To tell you that the people that embraced this were faithful and the thing they saw there worked for them. What did they achieve? In a enumerate man case na nke kakwudu njọ ma ị na-akpọ ife amara na ajọ okwu na ịmara ekwu okwu ko no bụla ịkpọchisiri ike. You cannot even pronounce Baghdad. Ịkpọ the name Baghdad self na asị ya arụ. It's a messy situation for you. Honestly. If any Norway achievement at the end of the day you ended up insulting yourself, showing that you are really intellectually backwards. You are not in any way to measure. You are insulting a star. You are insulting that man, Mazi Timothy. He is a scholar. You cannot pronounce ordinary Baghdad. Even where 80CE. Even the date system you hear that is globally accepted is still patterned after Christ. It is either it is after the death of Christ or before the birth of Christ. That is why you have BC and DA. DC. In kedu fire kudi Arabia de. Kedu fire be kubena Arabia na ihe niile ku na nko ele na nsisi eliom niile su. Actually, my Alexander the Great, you can't even pronounce it. Even all through Alexander the Greek, because you want to show that you know. Class exams. Hey, the examiner failed me. In fact, you did not understand the concepts of that you're faced with in the first place. Why would you get the answer correct? You didn't understand the concept in the first place. When you don't understand the concept, how can you demystify the problem? You can't. You can't provide a solution to a problem you don't know. In a kuku, if any in Alexander the Great, even Alexander the Great in a could exist. The ancestors in a coup, existed. He was a great king. Alexander the Great was a great king. Your own people, the way what they should have used your ancestors, what they were supposed to use in building strong dynasties, strong economies. They use it in displaying foolishness. They celebrate like it was going to be the end of life. They want to show wealth. It wasn't the same there in the Western world. Their own ancestors were so intelligent and knowledgeable to know that every use of their resources is supposed to attract much more resources. Hello, Mele. Simon Ebamazi, our PM,
the Foreign Republic government in exile would say, Alo mele. And Osege, what you don't know is bigger than you. Obore potaba na bono ta. Ndefugasi, oh ngam, how? Superboy, superboy. Because they think you have anything offering. You're offering nothing they don't know. Your forefathers say, don't compare them with any other people. Because they have no achievement. They have absolutely nothing. No achievement. Now, that is why you should begin to worship them. After all, I worship militafonia. Igbo mụrụ nze m ọzọ ka anyị dobere otu a anyị abụ ụfọdụ ifọ ụfa na fọ onye anyị fụ tata ka anyị fụkwuo ya echi. Otu a ka ọ dị. Ise gọngọtọ ise ọya abalị unu. Biko gbakwanụ mbọ tụsaa n'ozi a menụ ka o ruo nwa agbọghọbịa ntị. Ọ ya bụ ka ọ mara na ife ọ na